have This done with the conference will topic now be recorded. ECAD. So there we have done the scripting tool. So in today's session also we are going to do another scripting tool. So నిన్న చేసిన ఎగ్జిక్యూషన్ ఇవాళ చేసిన ఎగ్జిక్యూషన్ రెండు somewhat similar. సో స్టెప్స్ అన్నవి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి నిన్నటికి ఇవాళకి. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏంటంటే బోత్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ సేమ్. So let us see the today's topic. The topic which we are going to do in the today's session is the LSMW is the topic. So just wait for it. So GRC system demo తీసుకున్నాం. So వాళ్ళు ఒకసారి దీనిలో చేసుకుని చూద్దాం. Right. So the transaction code which we are going to execute is the LSMW is the transaction code. Yesterday is the ECAT. SECATT is the T code. Today's one is the LSMW. Full form into the Legacy System Migration Workbench. Okay, so LSMW is a SAP tool that supports you copying the data from non-SAP data. So ఈ LSMW ద్వారా we can copy the data from a non-SAP system. So what is the non-SAP system we are having? This Windows server. Okay, the Windows server is called as the non-SAP system. So నిన్న కూడా మనం చేసింది ఇక్కడే. Okay, right. So నిన్న కూడా మనం ఓపెన్ చేసింది ఇక్కడే. Today also we are going to do here itself. Okay, right. Let us go and start the execution. So firstly, in order to do this execution, we required a project. Okay, ఒక project ని create చేసుకోవాలి. That is Air India. And sub project I am going to take Air India South Zone. And what is the object? The object is for user creation. So నిన్న చేసిన ఎగ్జిక్యూషన్ ఇవాళ చేసిన ఎగ్జిక్యూషన్ గోల్ అయితే ఒకటే, టు క్రియేట్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఎట్ ఏ టైమ్. స్టెప్స్ అన్నవి డిఫరెంట్. సో ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఇచ్చేసి గోయింగ్ ఫర్ ద క్రియేట్ ఆప్షన్. ఓకే, yeah. So I had directly went for the execution. Sorry, my mistake. So firstly go for the project name and go for the create option. So I am not going to use any existing one. I am creating a new one. So for that, give the project name and go for the create option. It will ask for the description. Okay, Tata Air India project. After that, go for execution. It will continue for the sub project. What is your sub project? Air India South I am giving. So for the South zone. And again go for the continue. It is asking for the object name. Z underscore users. Okay. For South zone user creation. So these are the things I have given here, and go for the continue option. You are going to get in this way. The details will be automatically filled, and go for the continue or the execute option on the top. So several steps you can see here. So our goal is to just complete all these steps together. Okay, step by step మనం ఏమేం స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో కూడా మనకి ఇక్కడే ఇచ్చారు. ఫస్ట్ స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3. If you complete all these steps, the LSMW will be completed. So starting with the step 1, that is define object attributes. Go for the execute button. It is going to go for here. So ikkada it is in display mode. Go for the change option.
So now it is in the change option. Here go for the batch input recording, and here you can see a symbol. Chala chinna symbol untundi. So in this UI ila kanipistundi. Konni UIs lo it will be in the yellow color hill symbol. So just hit that button. So it is going to ask for recording. So మనం రికార్డింగ్ అన్నది స్టార్ట్ చేయాలి ఇక్కడ. సో గో ఫర్ ద క్రియేట్ రికార్డింగ్. So what is the name of the recording you want to give? So I am giving something like Air India user is the recording name. So నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అప్పుడప్పుడు తీసుకోరు కొన్ని సిస్టమ్స్ లో. ఏదైనా కస్టమైజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఉంటాయి. లైక్ జెడ్ తోనే స్టార్ట్ చేయాలి, ఎక్స్ తోనే స్టార్ట్ చేయాలి, ఏ తోనే స్టార్ట్ చేయాలి. అలాంటి నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. సో ఇఫ్ యువర్ సిస్టమ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎనీ నేమింగ్ కన్వెన్షన్, గివ్ దెమ్. Okay, below is the description. Air India user script or recording, anything you can give, and go for the continue option. And what is the transaction code you want to record? That is SU01, and go for the continue option. So here again the same task, we have to create a user and show it for the system. So I am creating one user ID Air India. This is a user I am going to create. The last name I want to give something like so. So Air India last name. So if I am giving both the same things, it is little bit confusing while recording. So AI last name, Air India last name. Now go for the logon data and give the password. Whatever password you want, you can give here. Welcome 123 and welcome 123 is the password I have given, and save the details. Okay, in this way I have created a user. And see here carefully what are the things that have been selected. First one, what is the thing? Username. So double click on the brown field you are having, and it will pop up here, and make sure that you are giving correct one. So Z user ID. So here the only clause is we have to give both the things same. Both the fields కూడా సేమ్ ఇవ్వాలి, మనం రెండు కూడా 2 times ఇవ్వాలి. Z user ID, Z user ID. ఫస్ట్ ఫీల్డ్ లో ఏదైతే ఇస్తారో సెకండ్ ఫీల్డ్ లో కూడా అదే ఇవ్వాలి. Execute this one, you will get in this one. And what is this one? AI last name. This is the last name. So I am giving us Z last name. Okay, and give the Z last name and save the details. And what is this one? Logon data USTPY. This is nothing but user type. Okay, user type anamata. A ani undi. A ante dialog user. Okay, I am just giving us Z user type. Okay, Z user type, and save the thing. So Z user type, and execute this one. And next one, enter the password. Z password 1. Z password 1. Continue, and similarly give the double click. ఒకటే యాక్టివిటీ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి. Z password 2. Okay, Z password 2. Okay, execute this one. Now what we have to do is just copy these details. How can I do is go for the function called control Y. Control Y and మీరు చేసుకుని just go for the copy option. Click చేసుకుని mouse తో so copy the details carefully up to ఈ మార్క్ వరకే. మనం ఏవైతే డీటెయిల్స్ ఇచ్చామో వాటి వరకే సెలెక్ట్ చేసుకుని go for control C. Now go to your desktop, open an Excel sheet. ఒక న్యూ ఎక్సెల్ షీట్ ని ఓపెన్ చేసుకోండి. సో ఇన్ ద ఎక్సెల్ వర్క్ షీట్
just paste the details. So అసలు ఇవి ఎందుకు పేస్ట్ చేసుకున్నాం, what we have to do, we will look into this one later. Okay, సో ప్రస్తుతానికైతే ఇలా కాపీ చేసుకుని ఉంచండి. ఓకే, రైట్ దెన్. Now get back here. Now just save the details first. Below we are having the save option. This icon may be available in your system on the top. So save symbol కానీ save text కానీ ఎక్కడుందో వెతికి go for the save option first. Data has been saved. Now after saving it, go for the back option. So recorded వచ్చింది. So here in the batch input, just go here and give an enter button. రాలేదా? So go for the browse option. Browse option లోకి వెళ్తే ఆటోమేటిక్ గా మీ రికార్డింగ్ అన్నది వచ్చేస్తుంది. ద రికార్డింగ్ నేమ్ ఏంటిది? ఎయిర్ అండర్ స్కోర్ యూజర్ ఇస్ ద ఇది ఫీల్డ్ లో ఉన్నది, పక్కన ఉన్నది డిస్క్రిప్షన్. ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్ గివింగ్ దీస్ డీటెయిల్స్, now go for the back option. So do you want to save? Yes. So save the details. Student, first action is completed. Step 1 is completed. Complete, and how would I know this is completed? By this action. See, on 4th August 1:45 a.m. or p.m. the user best has completed this task. It is server date and time మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. Just go back, and now it's time for the step 2, that is define source structure. So execute this one and go for the change option here. So ఇది present display లో ఉంది, ఇక్కడ change option లోకి వెళ్ళాలి. So in the change option, go for the so create a source structure here. So give a name Z underscore Air India or Air source structure source. Okay, Air India users source. Okay, execute this one. Okay. So what it is saying, underscore not permitted under second position or third position. So okay, restriction undi, naming convention restriction undi. So I am giving as Jet Air India and save this one. So this is the source structure which we have created. So save the details first, get back. So step 2 is done. Third step will be define the source fields. Execute here. Here just select the thing and go for the ఇది కొంచెం నాకే కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది, ఇది కొత్తగా వచ్చింది. So go for the table maintenance. So 1 2 3 4 fifth కాదు, sixth one. Go for the table maintenance. So ఈ table maintenance you can get something in this way. సో ఇక్కడ మనం ఏదైనా డేటా ఫిల్ చేయడానికి ముందు we have some more activities to perform in the excel sheet. ఇక్కడ ఇంకేమీ డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. ఇప్పుడు మనకి ఎక్సెల్ షీట్ లో కొన్ని టాస్క్లు ఉన్నాయి చేయాల్సినవి. The task is first rearrange this data properly. Data ఎలా పడితే అలా ఉంది, we have to rearrange them. So firstly ఈ రెండింటిని మనం స్ప్లిట్ చేయాలి. Z అండర్ యూజర్ ఐడి ఏదైతే సెకండ్ ఉందో అది జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకుని పేస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫోర్త్ సెల్. ఎన్నో సెల్ లో పేస్ట్ చేసుకోవాలి? ఫోర్త్ సెల్. ఓకే, రిపీట్ ద సేమ్ యాక్టివిటీ. ఇక్కడ కూడా అంతే. సో నేను ఇంకా సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. సో జాగ్రత్తగా ఎలాంటి మిస్టేక్స్ జరగకుండా స్లోగా కాపీ, cut and paste in the fourth cell in this way. User type, repeat the same activity for all the fields we are having. Okay, now get password. Password 1, here also the same thing. Control X, Control V. Again repeat the same thing for the password 2 also. In this way we have to arrange the data properly. So after copying in this one,
Next task will be C. We are about to copy this data into SAP system. So here total how many fields we are having? Four fields we are having. We have already filled the first field and last field in the Excel sheet. Already ఈ రెండు fields అయితే మనం fill చేసేసాం. What is the type? So just expand this one. So file types అని మనకు ఉంటాయి. Okay, just browse here and display all the types of field types you are having. Now the field type I want to search is C. C ani I am going to decide. So C ante enti field with alpha numerical content. Okay, so మనం ఇప్పుడు ఎంటర్ చేయబోయే fields లో numbers and letters ఉండబోతున్నాయి. That's the meaning of C. So the same thing I am pasting here. Okay, so second column లో C. C, C, C and C and so ilaga details anni fill chesanu. Now coming to the third field. Okay, so first field, second field, fourth field fill chesam. What is the fourth field I am having? That is field length. మనం ఇక్కడ ఇచ్చే ఫీల్డ్ నేమ్స్ లెంత్ ఎంత ఉంటాయో మనం డిసైడ్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏమో ఫీల్డ్ నేమ్. ఈ ఫీల్డ్ నేమ్ ఏ టైప్ లో ఉండాలి, ఈ ఫీల్డ్ లెంత్ ఎంత ఉండాలి, అంతే. ఏం పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ డీటెయిల్స్ అయితే కాదు ఇవి. సో ఫీల్డ్ లెంత్ ఐఎమ్ జస్ట్ randomly గివింగ్ సంథింగ్ లైక్ 30 క్యారెక్టర్స్. ఓకే, 30 ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉండొచ్చు? ఆల్ఫా న్యూమరికల్ క్యారెక్టర్స్ దే కెన్ బి. సో ఇలాగా మనం టేబుల్ మొత్తాన్ని ఫిల్ చేసుకోవాలి ప్రాపర్ గా. ఓకే, so after filling all the details, now simply just select all the fields. మనం ఎక్కడి వరకు అయితే ఫీల్డ్స్ ఎంటర్ చేసుకున్నామో అక్కడ వరకు అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని go for control C and go to the here and select on the field 1 and go for control V. సో డేటా అన్నది ఇలా కాపీ అయింది. ఓకే, సో చూడండి, సో మనం ఇచ్చిన టేబుల్ ఎలా కాపీ చేసామో అలానే పేస్ట్ అయింది. సో మీకు ఈ మధ్యలో ఈ స్పేసెస్ అవసరం లేదంటే యూ కెన్ ఆల్సో డూ దట్. ఇక్కడ ఎక్సెల్ షీట్ లోనే మీరు ఫిల్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ సెల్స్ అన్ని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలాగా ఈ సెల్స్ అన్ని యూ కెన్ జస్ట్ డిలీట్ దెమ్. సో ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ మైక్రోసాఫ్ట్, సో ఏదో ఆప్షన్ ఉంటుంది, యూ కెన్ డిలీట్ ద ఇన్ బిట్వీన్ ఎంటీ సెల్స్ ఆర్ యూ కెన్ జస్ట్ సింప్లీ copy paste the data to the upper cells ilaga. So in this way also you can do this. So ila proper ga data ni align cheskuni ila kuda you can just paste it. Okay, control C and control V. So ela copy cheskunna not an issue. After giving all these details, just save this one. Okay, save the thing, that things will be automatically arranged. సో మనం సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత జస్ట్ కమ్ బ్యాక్, ఒక స్టెప్ బ్యాక్వర్డ్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్ దట్ ఆర్ ఎంటర్డ్. ఓకే, సో చూడండి గ్యాప్స్ వచ్చినాయి, అలైన్మెంట్ సరిగ్గా అవ్వలేదు కాపీయింగ్ అన్నది. ఒకసారి మళ్ళీ ప్రాపర్ గా చేసుకుందాం. So execute edit option ఏది, ఈ ఐకాన్స్ కొంచెం సో ఇక్కడ చేసుకుందాం. సో కొంచెం స్పేస్ బార్స్ అన్నవి చూసుకోండి, కొంచెం స్పేసెస్ కూడా కాపీ అయిపోవటం వల్ల మనకి ప్రాపర్ గా అలైన్మెంట్ అన్నది రాలేదు. ఓకే, సేవ్ దిస్ వన్. I think now everything are fine. Okay, now save these things and get back. Okay, now go for the next option, that is define structure relationship. Execute this one, this next step.
అండ్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ యూ నీడ్ టు మేక్ ఎనీ చేంజెస్ చేయండి. ఇక్కడ మనం చేయాల్సిన చేంజెస్ అయితే ఏమీ లేవు. రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయటాలు అలాంటి ఏం అవసరం లేదు ఇక్కడ. జస్ట్ క్లోజ్ దిస్ వన్, నాట్ రిక్వైర్డ్. సో ఆల్రెడీ సోర్స్ అనేది అసైన్ అయి ఉంటుంది. సేవ్ ద డీటెయిల్స్, ఎలాంటి చేంజెస్ అవసరం లేదు ఈ స్టెప్ లో. గెట్ బ్యాక్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ స్టెప్, దట్ ఈస్ డిఫైన్ ఫీల్డ్ మ్యాపింగ్ అండ్ కన్వర్షన్ రూల్స్. సో ఫీల్డ్ మ్యాపింగ్ ఎలా జరగాలి మనం ఇచ్చే డేటాకి ఇక్కడ డిసైడ్ చేస్తాం. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్ అండ్ ఆన్ ద టాప్ వీఆర్ ఫస్ట్ చేంజ్ మోడ్ లోకి వెళ్ళండి. చేంజ్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వీఆర్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ద అసైన్ సోర్స్ ఫీల్డ్. ఓకే, just a second. So yeah, go for the field mapping. Field mapping కూడా కాదు మనకు కావాల్సింది. Yeah, here it is the option, that is auto field mapping. So field mapping and auto field mapping and okate, but in field mapping we have to do everything manually. In this is the auto mode we are having. Just hit the auto field mapping. Now it is going to ask different types of permissions. So just execute this one. First field ఏది అడుగుతుంది? Position number 1 user id, accept proposal. Second proposal ఏంటి? Last name కి accept proposal. Third one ఏంటిది? User type, accept proposal. Fourth one ఏంటి? Password 1, accept proposal. Fifth one ఏంటి? Password 2, accept proposal. In this way auto field mapping completed. We have successfully done the field mappings. So after doing this field mapping, just save the details and get back. Next one is the define fixed values translation and user defined routes. Execute this one. So ఇక్కడ కూడా మనం చేయాల్సినవి అయితే ఏమీ లేవు. జస్ట్ సో ఏదో ఒక చేంజ్ చేయండి, మనకైతే ఈ స్టెప్ అన్నది కంప్లీట్ అవ్వదు కాబట్టి జస్ట్ గో ఫర్ ద change option. Okay, just give something and save this one. Now go back, specify the files is the concept. Execute this one. So before specifying the file, again get back to the excel sheet. So e excel sheet lo what you have to do is copy the field number 1. సో ఫస్ట్ కాలమ్ లో ఏవైతే డేటా ఎంటర్ చేశారో ఆ డేటాని మాత్రం కాపీ చేసుకోండి అండ్ ఓపెన్ ఏ న్యూ ఎక్సెల్ షీట్. I am opening here itself. You can either open here or you can open in the new excel sheet, ఎలా అయినా ప్రాబ్లం లేదు. And just right click here and go for the paste special. Okay, paste special అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. Just go for that. So paste all, operation none, and here select the option called transpose. Transpose అనే ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి and execute this one. So the data will be stored in this way. ఇలాగా కాపీ అవుతుంది మీకు. Okay, now so here now simply give all the user details. మీరు ఏవైతే యూజర్ ఐడీస్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అవన్నీ ఇప్పుడు ఈ ఎక్సెల్ షీట్ లో ఫిల్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్లీ సంథింగ్ లైక్ ఎయిర్ ఇండియా 01, ఎయిర్ ఇండియా 02, ఇలాగా ఒక 3 యూజర్ ఐడీస్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా and give their last name. So something like Air India is the last name I am giving. And user type. So user types ki కొన్ని కోడ్స్ ఉంటాయి, మీరు ఏది పడితే అది ఇస్తే అవ్వదు. యా అలాగా కోడ్స్ ఉంటాయి. యూ హ్యావ్ టు చెక్ దోస్ కోడ్స్. సో మనకి డిఫాల్ట్ గా మనం ఇచ్చిన డైలాగ్ యూజర్ కోడ్ ఏంటి దాకా ఏ ఇస్ ద కోడ్. సో అవి కూడా మీరు వన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. సో హియర్ ఫస్ట్ గివ్ ద యూజర్ టైప్ యాజ్ ఏఏఏ
and next one is the password. So something I am giving as welcome 123, welcome 123 and welcome 123. సో అన్నిటికీ కూడా పాస్వర్డ్స్ మీరే ఇవ్వాలి, మాన్యువల్ గా ఇవ్వాలి ఫీల్డ్స్ అన్ని కూడా ఇన్ దిస్ వే. సో ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అగైన్ ఇక్కడ నుంచి స్టెప్స్ సేమ్, మళ్ళీ అగైన్ గో ఫర్ ద ఎంఎస్ ఆఫీస్, సో file and go for save as option. Okay, save as to my documents. So in the my documents select SAP GUI. సో ఈ పాత్ నే ఫాలో అవ్వాలా అంటే అవసరం లేదు, మీకు ఎక్కడ కావాలన్నా పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ మనకి SAP లో ఏంటంటే ఏదైనా ఫైల్ బ్రౌజ్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ గా ఈ ఫోల్డర్ ని ఓపెన్ చేస్తుంది, మళ్ళీ వెతుక్కునే పని లేకుండా ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ హియర్ అంతే. Okay, firstly give a file name LSMW Air India users and give the file type as text MS DOS. Okay, this is the format which we required and save the details. Okay, so in this way the file has been created successfully. Now get back to our SAP system and here you can go for the change option. Now right now it is in the display option, you can go for change option and go for the import data. So in the import click the import data and go for the add an entry. Here you can just browse the data, so file. Okay, just execute this one. Right, so go for the legacy data. This is for the front end system, right? We have to upload. So select the front end system. So PC front end and go for the create option. Here you have to choose the file which you have created. So it is available in desktop. So my documents, SAP GUI, just select this folder. Okay, after selecting this folder just give some name, LSMW users I am giving, and execute this one. Okay, so after executing this one, now just go back, save the data first and go back. Now it's time for ikkadi nunchi inka chaala simple ga untundi, go for assign the files, execute this one and just go for the change option. So go for the add assignment. సో ఆల్రెడీ సి డ్రైవ్ ఇది అసైన్ అయిపోయింది, మీరు మళ్ళీ అయితే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ వాట్ ఇట్ హ్యాస్ సేయింగ్, ద ఫైల్స్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ అసైన్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్. సో మనం ఇంకా మళ్ళీ చేసేది అయితే ఏమీ లేదు, జస్ట్ సేవ్ ద స్టెప్ అండ్ గెట్ బ్యాక్. నౌ రీడ్ ద డేటా. సో మనం అప్లోడ్ చేసిన ఫైల్లో నుంచి వాట్ ఈస్ ద డేటా ఇట్ కెన్ రీడ్, విచ్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ యూ వాంట్ టు రీడ్. సార్ మనం మొత్తం ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇచ్చాం, 3 entries icham. Each entry is called as a transaction here. So I want to read all the data which I entered. So I am giving a star mark and execute. Okay, star mark ichi execute chestunna. So star mark తీసుకోవట్లేదు, or else just execute with the blank field. సో టోటల్ 4 ఎంట్రీస్ ని డిటెక్ట్ చేసింది. మనం 3 ఇచ్చాం కదా, వై ఇట్ డిటెక్టెడ్ 4 అంటే ఐ విల్ షో యూ దట్ వన్ ఆల్సో. జస్ట్ కమ్ బ్యాక్. నౌ డిస్ప్లే ద రీడ్ డేటా. నౌ సిస్టమ్ అసలు ఏ డేటాని రీడ్ చేయగలిగిందో మనకు అది చూపిస్తుంది. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. సో నో నీడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఎనీ ఎంట్రీస్. సో మనం ఇచ్చినవి 3 ఎంట్రీస్. వాట్ ఈస్ ద 4th వన్ ఎంట్రీ? మనం ఇచ్చిన పారామీటర్ జెడ్ యూజర్ ఐడి, జెడ్ లాస్ట్ నేమ్, జెడ్ యూజర్ టైప్, ఇవన్నీ ఇచ్చాం కదా పారామీటర్ ఐడి, అది కూడా ఒక యూజర్ ఐడి కింద డిటెక్ట్ చేసుకుంది. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ కామన్ థింగ్. సిస్టమ్ అన్నది రీడ్ చేసుకుంటుంది. ఎక్సెల్ షీట్ లో ఉన్న అంతా డేటా మొత్తాన్ని రీడ్ చేసుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్, ఇట్స్ నాట్ ఎ ఇష్యూ ఫర్ అస్. ఓకే, గెట్ బ్యాక్. Now convert the data. So in from the data which we entered, the data now will be converted into Excel.
sorry, into the SAP data. So don't give any transaction number. మీకు పర్టికులర్ గా ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ నెంబర్ 1 కన్వర్ట్ చేయాలి, ఎంట్రీ నెంబర్ 2 కన్వర్ట్ చేయాలంటే యూ కెన్ గివ్ ద నెంబర్. నౌ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఆల్ ద డేటా, సో ఐ am leaving it blank. Okay, all the four things are now converted. Go back, go back. Now go for the display converted data. Now it is going to show you what is the data the system has converted. So this is the data it has been converted for you. Now go back and now go for the create batch input session. Execute this one and create the batch input name. So this is the batch name which it is going to create. Execute this one. So one batch input with 4 transactions created. Execute one. So now the last step will be run batch input session. When I execute this one, here now it is we have to schedule the program which we have designed. So this is the program which we have designed. Now go for the select the entire cell and go for the process. Okay, here process the session, go for it. So do you want to do it in the foreground or in the front end or in the background? What are the processes? Front end. This is the back end process. Now I want to do in the front end only. Anyway, it's a small transaction codes I want to execute here itself. Just proceed it and just give an enter button. The system will fill all the details. Okay, there is actually an error. Okay, the user type it has took an error. Okay, it's okay, just cancel this one. సో ఎక్కడో మనం డేటా కాపీ పేస్ట్ చేసేటప్పుడు స్పేసెస్ కానీ చిన్న స్మాల్ స్పేస్ ఆర్ స్మాల్ డిఫరెన్స్ యువర్ ఇప్పుడు మొత్తం అన్నిటికీ చేస్తుంది. 3 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ కి ఇప్పుడు ఇది చేస్తుంది ద సేమ్ యాక్టివిటీ. So wait for a moment. So actually the process is stuck in between. It has not been completed. But here, when you run this session, here you can see the diagnostics here. So one, you are getting error and three data you are getting correctly. See, one folder it is getting as error. So SU01 incorrect data, it is showing one field error. That is obviously the user type we have done something mistake either while copying or something, and remaining 3 fields are correct. Okay, this is the thing you are going to get. And even if you can just go for select this one
So what are the new users, what are the incorrect one, what are in process, what are they. సో మీరు ఇచ్చిన దానిలో సక్సెస్ అయిందా లేదా, ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే ఎక్కడ ఫెయిల్ అయింది, మొత్తం కూడా మీకు రిపోర్ట్ అయితే వస్తుంది. ఆర్ ఎల్ సింప్లీ సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ గో ఫర్ ద స్టాటిస్టిక్స్. సో ఇన్కరెక్ట్ గా ఒక ఇన్కరెక్ట్ స్క్రీన్ ఒకటి ఇచ్చాం, అవుట్ ఆఫ్ 3, ప్రాసెస్ 3 అయినాయి అవుట్ ఆఫ్ 9, ఇలాగా మొత్తం మీకు డీటెయిల్స్ అయితే వస్తాయి. సో మనకి టోటల్ గా 4 రాంగ్ ఫీల్డ్స్ పడ్డాయి. ఏంటివి అవి? యూజర్ టైప్స్ వచ్చి రాంగ్ పడినాయి మనకి. ఓకే, దట్స్ ద ఎర్రర్ వి గాట్. సో ఇది కనుక కరెక్ట్ గా చేస్తే నిన్నట్లాగే ఆటోమేటికలీ ద యూజర్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఆటోమేటికల్లీ. ఓకే, సో ఇట్ డిపెండ్స్, మీరు ఏది ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామంటది, ఇట్స్ యువర్ విష్. ఈ క్యాట్ చేస్తారా, ఎల్ఎస్ఎండబ్ల్యూ చేస్తారా, ఇట్స్ అప్ టు యూ. Some students will be saying that ECAT is more easier than LSMW. Some students saying that so in LSMW all the steps we can display, it is much easier. It's your personal preference. By the end of the day మీరు ఏం చేయాలి, you have to create the users. Okay, right. సో దట్స్ అబౌట్ ద స్క్రిప్టింగ్ టూల్స్. ఒకసారి రెండు చూడండి, మరీ అంత ఇన్డెప్త్ గా మరీ కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది, ఏమీ అర్థం కాకపోయినా ఇట్స్ ఓకే, అంత మీరు స్ట్రెస్ అవ్వాల్సిన టాపిక్ అయితే కాదు. ఓకే, దిస్ ఓన్లీ వన్, దిస్ వన్ టాపిక్ ఉంది. ఓకే, and tomorrow make sure that you are getting some extra time for the session, because tomorrow we are going to do the CUA configuration and implementation, both the things. So meet good detail. So already the consultancy people are sending the second system details one by one. So by end of today everyone will be getting the second system details also. So tomorrow, after completion of tomorrow's session, in this weekend you can practice RFC and CUA execution also. Okay, సో ఐఎమ్ నాట్ కంటిన్యూయింగ్ ద సెషన్. ఇంకా మనకి వెళ్తే సియుఏ టాపిక్ ఒక్కటే మనకి పెండింగ్ ఉంది. ఆల్ ద టాపిక్స్ ఇన్ ద సెక్యూరిటీ వీఆర్ డన్. సో వన్స్ వీ కంప్లీట్ టుమారో సెషన్, ఫ్రమ్ మండే ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద టాపిక్ కాల్డ్ జిఆర్సి. సో జిఆర్సి ఇంట్రడక్షన్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతాం. లైక్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ లైక్ 3 to 4 క్లాసెస్, మేబీ ఆన్ ఫ్రైడే, on next Friday, రేపు ఫ్రైడే కాదు, next week's Friday, we will have a session of security, like Q&A session and transaction codes, and if possible resume preparation గురించి కూడా we will speak on next Friday. Okay, రైట్. సో ఇప్పటి వరకు జరిగిన టాపిక్స్ లో ఏ టాపిక్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ, ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ. రఘు, రమ్య ఫ్రమ్ ఆన్లైన్. నో, మీకు మీ ఇద్దరికి ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉందిగా? రైట్. Okay everyone, we will be meeting tomorrow at 8 p.m. Have a nice day.